Okay, cool. Can everyone hear me? Uh, okay, can everyone hear me? Just like, okay, cool, great. Um, so just a few things, Arki, before we start, like on extensions, Arki, just like to make and clear what extensions are, Arki. So extensions can come in the form of a lot of things, Arki. I think mostly like অনেক একটা idea আছে যে an extension is an argument or like a new like a new argument in general. You know, an argument it doesn't count as extension. So I think it's the wrong conception, Arki. With extensions, like a lot of things can be counted as extensions or like new contributions in a debate. So say for example, you think there's an argument, your CG, or you think there's an argument from opening opposition that your opening government second speaker didn't really tackle well enough. That can count as an extension, right? uh, so we'll get to fiat. And secondly, extension can come in the form of, say, adding a conclusion to an argument that was stated by the upper house, something that upper house found the conclude korne, or saying something like, why is this argument important? Like, so even it's a good argument, it's well concluded, but your upper house didn't really explain the importance of the argument, that can count as an extension as well. Even like, say, engagement, like I said, can count as extension in a particular debate. Sure, so actor rebuttal there you can say like, oh, acha ami to extension disi. It has to be something that's like, first of all, it adds a new dimension, or it adds some new levels of analysis, but তার চেয়ে বেশি তুমি যে হিসেবে extend করতেছো, it has to be like better, or it has to add more value than what your opening government or opening opposition did at that point in time. Okay, so the first thing in regards to extensions, right? So, and অনেক cliched একটা advice, but it's really important, is just lower house থেকে you obviously get that extra half an hour that your upper house doesn't really get, right? So the advantage of the upper house is they get to bring in new matter at the beginning of the debate. However, because you're lower house, I think the first and the most important thing to do is to listen, and listen very carefully to a lot of things are key, and ekhane it's just really important as to like how you listen to the debate. So don't listen to your upper house or the other side of the upper house in any sense আচ্ছা ঠিক আছে ও এটা বলতেছে আমি এটা রিভার্ট করবো এইভাবে, ও আচ্ছা এই আর্গুমেন্টটা বলতেছে, আচ্ছা এই আর্গুমেন্টটা তো এভাবে এক্সটেন্ড করে নাই, ঠিক আছে? তুমি ডিবেটটাকে দেখবা একটা জাজের ভিউ থেকে, স্পেশালি ওয়েন ইউর লোয়ার হাউস। সো ফর এক্সাম্পল, তুমি চিন্তা করতেছো, আচ্ছা ঠিক আছে এটা জাজ কীভাবে চিন্তা করতেছে, যে পিএম এই আর্গুমেন্টটা দিল, ভালো মতো তোমার অ্যানালিসিস দিল যে এটা ইম্প্যাক্ট, রাইট? বাট then the judge is like, I understand these are the impacts, but why are these impacts important? Or who is actually like who are the stakeholders that are actually impacted by this particular policy or this particular model in the very first place, right? So try and listen like a judge. Je acha, okay, what is this argument missing? Or better yet, what is the upper house debate missing in general, right? And that's what makes your life as a closing house that much more easier, right? If you can perceive the upper house debate from the point of view of a judge. So what are the things that are missing, and what are the things I can add to this particular debate as soon as I get to speak, arki. So it arki firstly and mostly very very important, arki. So a few basic things of how you can plan for extensions, arki. So প্রথমত যেটা I always look for, arki, especially when I'm closing government, is to like to solid bhabe to try and engage your upper house, engage the opening opposition, right? Often in a lot of cases, like bhalo team gulote mone koro je DLO theke onekgulo argument ashlo, at a point in time when you don't engage with the DLO's arguments, judges very easily tomake penalize korbe for not engaging to like DLO's arguments. So the first thing you should like try to do, especially when you are like closing government in general, is to look to engage to the immediate speaker, and you can engage on, say, multiple levels. So first of all, this is where once again the perception of how you see the debate is extremely important. So you think that the upper house is a very solid principle that wasn't really engaged to, right? And to me dekhte acha thik ache, this is the whole new platform that's been engaged, that's left unengaged, right? So
So the moment then you have to prioritize, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি এখন যদি প্রিন্সিপালটাকে এঙ্গেজ করতে পারি, it means I get brownie points for something that the opening government or the opening opposition absolutely did not do, right? So একদম সবার আগে I would try to engage with the principal in the very first place, either by disproving যে আচ্ছা ঠিক আছে why this principle is invalid, etc., etc., or by showing যে আচ্ছা ঠিক আছে I probably have another principle which is say more important, right? Than the principle that was set up by the other team in general, right? So that's the first thing I would try to do if I see that there are unengaged principal grounds within the debate. And I think good upper houses একটা না দুইটা ভালো principal argument debate. I think that's how the trend of debating is in general these days, যে একটা ভালো principal argument থাকে. So in case you see যে upper house there's like a lack of engagement, you come in and you fill that gap, ঠিক আছে? What that automatically does is it gives us an impression, আচ্ছা সো ওজি বা ও তো প্রিন্সিপাল এঙ্গেজ করে নাই, আচ্ছা এরা এসে করছে, সো ব্রাউনি পয়েন্টস, হ্যাঁ। সো you basically the easiest way to like get a rank above your upper house is by doing the things they fail to do, and that's the first thing the judge looks out for. So that's the first thing you need to appeal to the judge exactly at that point of time, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই প্রিন্সিপালটাকে এঙ্গেজ করতে হবে এভাবে। আচ্ছা সো এটা তো তোমার এইভাবে গেল যে লাইক তোমার প্রিন্সিপালের লাইক আইডিয়াটা, বুঝছো? আচ্ছা on a secondary level then a lot of other engagement থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল তোমার ওপেনিং গভর্নমেন্ট আর ওপেনিং অপোজিশন অনেকগুলো ইম্প্যাক্ট দিয়ে গেল যেটা তোমার অন্য টিম এঙ্গেজ করে নাই, রাইট? সো বাট বেসিক কথা হচ্ছে যে এঙ্গেজমেন্ট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ওয়েন ইউর লোয়ার হাউস, বিকজ মানে ইট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু গেট ব্রাউনি পয়েন্টস for your judge. In fact, in a lot of cases, especially if you're closing opposition, তুমি ভালো এক্সটেনশন দিলা, খুব সুন্দর লাইক আর্গুমেন্ট এক্সপ্লেন করলা, but a judge can easily come up and say like, oh but you were the closing house and তুমি তোমার upper house বা তোমার opposite house এর সাথে engage করো নাই, so we can't give you points for that. All right, so ওইভাবে দেখতে গেলে like that's the easiest way to say, for example, get a rank above your immediate upper house আর কি, by doing the things that they didn't do at that point in time. এটা একটা গেল। সেকেন্ড জিনিস আর যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে খুবই ইউজফুল আর কি, আর সৌরদীপ পাল বারবার এটা বলে ডিবেটের মধ্যে, দিস ওয়াজ আ ওয়াশ। ওয়াশ ইজ বেসিক্যালি আ গ্লোরিফাইড টার্ম অফ লাইক সেইং যে ও দিস ইজ আ ডেড লক, ইন দ্য সেন্স যে মনে করো দুইজন দুইটা জিনিস আর্গিউ করে গেছে, হ্যাঁ, একজন বলছে আচ্ছা এটা ভালো, অর্জুনজন বলে না ওইটা ভালো, বাট নো ওয়ান রিয়েলি গিভস আ কম্প্যারিজন অফ আচ্ছা কোনটা বেটার বা কোনটা বেটার না। ইনফ্যাক্ট দেখবা যে যখন দুটো আপার হাউস দিস হ্যাপেন্স ইন আ সিনারিও ওয়েন দি আপার হাউসেস আরন্ট রিয়েলি কম্প্যারেটিভ, ঠিক আছে? যে সবাই সবার মতো কয়েকটা জিনিস বলে গেছে যে আচ্ছা আমি এটা বলবো, তুমি এটা, আচ্ছা আমি এটা বললাম, শেষ। কেউ কোনো কম্প্যারিজন দিল না, দুজন বলে গেলো আমারটা ভালো, কেউ বললো না যে আচ্ছা না অন্যটা কেন খারাপ বা আমারটা কেন মোর প্রেফারেবল, রাইট? সো অ্যাজ দ্য ক্লোজিং house at that point of time, you can be the first team to be like acha thik ase we saw a deadlock in the upper house, okay, so how do we resolve this deadlock? And then you go on to resolving this deadlock, and deadlockটা resolve করার পরে তখন তুমি জাজকে দেখালে আচ্ছা ঠিক আছে this is the better side to be on. So a few things to notice here. First of all, you can use new materials to say give a comparative, like say new analysis in general, or even if you don't have new materials, if you just show the comparative, or if you just show যে তোমার ওয়ার্ল্ডটা কেন বেটার বা তোমার ট্রেড অফটা কেন is more acceptable, it's just that it even works at that point of time as well. It's just the judge instantly understands যে আচ্ছা CG বা CO is much more strategically sound and is much more comparative than their upper houses, right? সো ইভেন আপার হাউস থেকে যদি এই সিম্পলেস্ট অফ জিনিসগুলো না করো, আর তুমি যে ডেড লক ব্রেকটা বা ওয়াশ হচ্ছে এটা তুমি ব্রেক করতে পারো, দেখাতে পারো যে এটা তোমার সাইডে দিয়ে কেন পড়ে, ইটস দ্যাট মাচ মোর ইজিয়ার আর কি, বুঝছো? সো অলওয়েজ লুক আউট যে আচ্ছা ঠিক আছে ইজ দেয়ার আ ডেড লক ইন দ্য আপার হাউস, অ্যান্ড দেন ইফ দেয়ার ইজ দেন ডেফিনেটলি ট্রাই অ্যান্ড ব্রেক দ্য ডেড লক ফ্রম দ্য লোয়ার হাউস at that point in time, okay? Acha, so these are like in terms of engagement, but in terms of like just clarity, I think these are the things that you could do আর কি। প্রথমটা হচ্ছে যে just look for engagement, especially principal engagement আছে কি নাই, and দ্বিতীয়তম just look for যে আচ্ছা ঠিক আছে কোন জায়গায় তোমার impact based arguments গুলো absolutely like were not touched, and then ওইগুলো just করার চেষ্টা করো। আর secondly and most importantly, judge-কে বুঝাতে হবে যে you are much more strategically sound than the other team, and the best way to do this is to follow the debate
and if you identify a deadlock or a wash, chances are the judge is going to identify the same thing as well, and it is at that point of time you say যে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে একটা deadlock আছে, I will be the first person in the debate to break the deadlock. Okay, any questions on this particular part? Like যেটা নিয়ে ডিসকাস করছি, এনি কোয়েশ্চেন্স? আচ্ছা এটা আমি দেখছি, হ্যাঁ পরে বলতেছি জিনিসটা। আচ্ছা, so I'm assuming কোনো questions নাই regarding what I just discussed right now, right? Okay, okay, cool. আচ্ছা, so lower house থেকে আর কি, how do you basically differentiate yourself, or how do you essentially like look for extensions আর কি? So first of all, in terms of like differentiating yourself, there are a few things you can do. প্রথমত is you can just recontextualize the debate, okay, in the sense যে তোমার for example তুমি দেখতেছো যে ডিবেটটা একটা সার্টেন পার্ট নিয়ে হচ্ছে, ঠিক আছে, বা ডিবেটটা তোমার একটা সার্টেন কনটেক্সট নিয়ে হচ্ছে, and তুমি দেখতেছো যে ওই কনটেক্সটটা is not for you or for your judgment, better judgment, the context that it's being debated about is not the correct or say for correct one, or say for example খুবই one sided একটা context নিয়ে debate হচ্ছে, and you feel like আচ্ছা ঠিক আছে it's a better, more important debate out there, but it's in a different context. That is, and it's at that point of time তোমার just speech শুরুতেই বলতে হবে যে the context of this particular debate we think it's like misplaced, we think there's a much more important, much more better debate, crucial debate out there, and then go on to say where the debate is, what that context is. You can't just like really say Acha, this is the context, this is the new context. There has to be some sort of explanation followed as to why the new context is more important than the context that was being discussed by the upper house. Okay, I think one of the best examples of this was I think Thessaloniki World's round 8. I think যেখানে I think OG was Yale, I think. হ্যাঁ, OG probably Yale বা Stanford ছিল, O was Hart House, CG was UT Mara, Mifzal আর Jasmine, আর CO ছিল তোমার Bosio আর Fenele. I think ওই ডিবেটটা if you could see it খুব ভালো হতো, because the debate is about feminist cult of personalities or something like that. Debate was happening on the lines of and so upper house থেকে debate was happening on the lines of Taylor Swift, Judith Butler, etc. A very কি বলবো, first world centric, a very like say, you know, how you would say like the white feminist debate, feminism নিয়ে debate হচ্ছিল অনেকটা. So what CG basically did, and the first line that the CG speaker said was যে দেখো, this debate is happening in an extremely privileged context, where that there are other feminist icons out there who are not Judith Butler, who are not Taylor Swift, people like Malala Yousafzai, who affect a lot of people not only in the first world but also in the third world as well, right? And then and that's how he recontextualized the debate. He said যে আচ্ছা দেখো, ডিবেটটা এতক্ষণ যেটা হয়েছে was an extremely privileged, extremely wide debate. There are more important stakeholders in debate, and then they went on to recontextualize যে আচ্ছা who are the stakeholders, or কারা এই ডিবেটটা আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট. So দেখো, in a lot of cases people will just stop there. You can't really stop there. Then the speaker went on to add and said যে দেখো, এইসব society who are extremely vulnerable, like especially conservative society তে, they need this outreach even more than say the groups or the feminists or the young women that you are talking about, right? And hence a debate should be concentrated also towards them, and not just say Taylor Swift and other people Taylor Swift and Judith Butler essentially reach out to. Okay, so that's how essentially recontextualizing works. Okay, I think someone posted the YouTube link for that video. Okay, wait, yeah, exactly. So ওই ভিডিওটাই আর কি, হ্যাঁ, সো এটা তুমি প্লিজ দেখো যে কিভাবে
তোমার পুরো ডিবেটটাকে সে খুব সুন্দর করে রিকন্টেক্সচুয়ালাইজ করছে। সো ওয়েন ইউ এসেনশিয়ালি হ্যাভ টু রিকন্টেক্সচুয়ালাইজ, you have to recontextualize in a way that firstly the judge understands যে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন, this the debate is not about this particular context. Then you state the context in which the debate has to happen, and then give a explanation of why your context is more important. In this case, what CG did was say যে আচ্ছা, it's a very intuitive context যে developing nation, conservative society, আমাদের groupটা is just much more vulnerable than the group you are talking about, hence this is the correct context, and that's why the judge bought আচ্ছা ঠিক আছে fine, their context is the correct context. So recontextualization এর importance-টা কি? First thing is it instantly takes away a lot of matter or lot of like importance or weight from the upper house debate. Because if a judge feels like আচ্ছা অনেক সুন্দর আর্গুমেন্ট হয়েছে, অনেক কিছু বলছে, বাট কনটেক্সটই তো ভুল বা কনটেক্সটটা এত ইম্পর্টেন্ট না, হ্যাঁ, সো instantly takes a lot of weight away from your upper house to begin with, হ্যাঁ, that's the first benefit. The second benefit of this is that then you get to control the debate and set the narrative of the debate, right? Which is to say, if you are closing government, and you are like, you are the team that says the narrative of the debate, it looks very bad on your opening government. Which is to say, even though you're not the first government team to speak, but you're the first government team to set the narrative or set the context of the debate, right? So in that situation, a judge is like, acha thik ase, this is probably the better government team arki, when you think about it like that. So that's why it's very important to say, like, set up the new context. And the best thing about say controlling the narrative of the debate or controlling the context of the debate is যে তখন say the other teams or the other team that's remaining has to play it on your ground আর কি, হ্যাঁ, and তখন is just make তখন ডিবেটটা instantly worst case scenario shifts to the lower house, বুঝছো? সো তুমি যদি রিকন্টেক্সচুয়ালাইজ ভালো মতো করতে পারো অ্যান্ড দেখাতে পারো যে আচ্ছা তোমার side of the debate is more important, it instantaneously say guarantees a second or a third position, sorry, first or a second position in that particular debate. Okay, that's the first way you can recontextualize a particular debate and then essentially make sure you get the benefit of it. That's one. In terms of recontextualizing, you can recontextualize not only the context but say the objectives of the particular debate. Okay, so say for example একটা debate হচ্ছে say regarding how India should give some sort of autonomy to the Kashmir region আর কি, হ্যাঁ, so like for example ডিবেটটা অনেক কিছু নিয়ে হতে পারে আর কি, from government as well as wait action cool আচ্ছা দাঁড়াও, I'm getting back to Fardin's question after this. আচ্ছা, so objective, you can recontextualize debates in terms of objectives. So say for example তোমার debate হচ্ছে like regarding India and Pakistan, or say India whether or not India should give some level of autonomous control to Kashmir, okay, to the people of Kashmir. So say for example Gulf থেকে অনেক কিছু বলতে পারবা তুমি regarding the debate, like you want Kashmir to have some sort of goodwill like for India, or you want terrorism to reduce in Kashmir, and you think giving them autonomy or giving them some level of political capital is going to lead to that. Opposition can say no, opposition can say the context of this debate is to make sure that Kashmir terrorism doesn't grow, and the only way India can maintain this is through not giving the autonomy, or how giving autonomy to Kashmir can allows for more Pakistani influence within the region, which sort of undermines the Indian authority within that particular area, right? So তুমি দেখতেছো সিও থেকে যে ও খালি কাশ্মীর, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান and control of Kashmir and India over Pakistan নিয়ে ডিবেট হচ্ছে, right? So CO থেকে what you can do in terms of recontextualizing the objective of the debate is to say I understand all these things, যে debate is important about Kashmir or Pakistani control inside Kashmir, but this debate can also have other consequences, which is to say this debate can also be a debate about this debate can also be a debate about how in a lot of cases when certain governments allow autonomy in certain regions, it also leads to other movements getting
aggravated or getting some level of prominence or to turn up aggression against the ruling elite. For example, you could say যে না এখন যদি তুমি কাশ্মীরের প্রেশারে পড়ে কাশ্মীরকে অটোনমি দিয়ে দাও, what if in the future separatist groups in places like Assam or separatist group in places like the Seven Sisters who already want secession from India can step up and ask for the same claims, right? So এখানে you can just say যে okay, we're recontextualizing the objective because we don't think this debate is only about Kashmir. This debate is about all the other places inside India that can also ultimately want to succeed in the future. Does allowing Kashmir this autonomy set a precedence where in the future these regions also ask for the same thing? And we think that's the most important part of the debate. এখানে you talk about the entire India as a whole as opposed to just Kashmir and just Pakistan. Okay, do you understand? So এখানে লাইক কি এখানে জিনিসটা হয়েছেটা কি যে মানে পুরো আপার হাউস একটা জিনিস নিয়ে কথা বলছে, একটা অবজেক্টিভ নিয়ে কথা বলছে যে দিস ডিবেট হ্যাজ টু অবজেক্টিভস, ওয়ান ইজ কাশ্মীরে ইন্ডিয়ার কন্ট্রোল আর সেকেন্ডলি হচ্ছে তোমার পাকিস্তানি ইনফ্লুয়েন্স রিডিউস করা। সিও জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি ঢুকে বলতে পারবে যে না, this is not the most important objective of this debate. The most important objective of this debate is to make sure that India has control over, like say, all of the regions, and how allowing autonomy in one particular region threatens that in say other particular regions like Assam, etc., etc. All right. So that's how you recontextualize the objective of that particular debate. Okay. Any questions regarding this, or if was this confusing, the objective part? একবার try to go on the souls we are having a debate the other side is having cool. Acha, so Fardin, answering your question, so I don't know judgeটা কি মনে করে জিনিসটাকে বলছে, because if you're see দেখো context can be reasonable, ঠিক আছে, all context can be reasonable, like তিন চারটা context তিন চারটা reasonable হতে পারে, বুঝছো? So maybe you got a third or a fourth in that debate, maybe your context was reasonable but the judge felt যে context wasn't important enough, right? So এরকম সিচুয়েশনে you have to explain the context, যে why is this context say more important or more crucial to the debate at that point in time, right? And about the too late part, I don't think like that's something that can be considered, okay? Because এরকম কোনো rule নাই যে CEO can't change the context. Like if the first three teams are really really bad, and if no one's debating the right context, definitely তোমার CEO like can bring up a new context, okay? And it doesn't mean যে মানে opportunity নাই, like দুইটা POI আছে, একটা পুরো স্পিকার বাকি আছে, so definitely there is enough room to engage within that particular debate. So if you are doing that from CEO, say you're bringing in a new context, it's better তাহলে you take two POIs from OG, because you give them a chance to engage, and you take, and obviously তোমার government whip তো আছে আর কি, বুঝছো? But I think it's unfair for a judge to say যে oh না we can't credit you because it's too late. That's bullshit. তাহলে টু লেট হলে তাহলে সিওর ডিবেটের মধ্যে রাখারই দরকার নাই, সিওটাতে বাদ দিয়ে দিক ডিবেট থেকে, রাইট? এটা কোনো এক্সকিউজ না, ইটস নট টু লেট, বাট লাইক আই সেড আদার রিজনস অ্যাজ টু ওয়াই দ্য জাজ মাইট ফিল যে ইউ গেট আ ফোর্থ is because even though they thought যে the context was reasonable, maybe the context wasn't important enough to get more than a fourth. Okay? Acha, cool. So that's in terms of recontextualizing particular debates, okay? But another more very effective strategy is taken up by tomar like debaters have been to shift, like in a lot of cases, like shifting context. Say for example on a first world centric বা white centric debate হইলে তোমার ওরা থার্ড ওয়ার্ল্ডে শিফট করে ফেলে, বা তোমার and vice versa আর কি, রাইট? সো এটা একটা লাইক দ্যাট, ওটা একটা এফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি। আর হচ্ছে হ্যাঁ, সো ডিকনস্ট্রাকশন তেমন কিছু নাই আর কি। আচ্ছা, দেন আদার থিং to talk about is recharacterization. So what do you basically mean by like recharacterization? So a few things আর কি দেখবা যে, and এই ডিবেটে অনেক বেশি হয় আর কি আমাদের ডিবেটে আর কি, যে
তোমার ক্যারেক্টারাইজেশন স্পেশালি উইথ লাইক মানে আই থিঙ্ক sort of like average teams or have characterizations that are extremely convenient to their case আর কি so বলবো যে ও আচ্ছা revolutions are non-violent and they'll like pick like the one example out of like 1,000 revolutions that was non-violent and say যে না all revolutions are non-violent etc something like that and that happens a lot say for example in the sense যে when there are particular debates যেখানে you have to characterize a particular actor or you have to characterize a particular institution and you just do it to whatever is convenient to you. I think the best examples are say IMF and World Bank debates যে তোমার IMF is so good ওরা রোয়ান্ডাকে রিবিল্ড করছে but IMF is so bad because ওরা জাম্বিয়াকে নষ্ট করছে right so like on মানে obviously like basically it has its differing context right so this is something that মানে I always look out for inside particular debates যে আচ্ছা মানে what's the most fairest ground of characterization or what's the most fairest characterization of particular actors involved in particular in this particular debates right so তোমার ওইখানে কিভাবে নিশা কাজ করে সো ফর এক্সাম্পল ওরকম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডিবেটসে বা IMF ডিবেটসে বা সে ফর এক্সাম্পল অ্যাক্টর ডিবেটসে সেখানে খুব বাজে কিন্তু খুব একটা ডিমনিক ক্যারেক্টারাইজেশন হয়েছে অফ ওয়ান পার্টিকুলার এন্টিটি be the first debater in the debate to just calmly go in and say listen I don't think the world like is mane eto black and white it operates in a gray area so what does that gray area look like or what is that gray area in particular right why is that important because that's important because তোমার ওপেনিং হাউস তোমার বা তোমার পাশের হাউস যতগুলো আর্গুমেন্ট করছে based on those demonic characterizations or based on those very blatantly one-sided characterizations instantly disregarded by the judge. The judge is like acha thik ase okay fine now if the like if this is not how they're characterized and tahole mane obviously the arguments that are based on that characterization don't stand from that instance okay so that's the first thing you can do arki like when it comes to like recharacterizing and egulo kintu খুবই important once again all this goes back to like just listening to the arguments for that particular debate so say for example মানে হ্যাঁ মানে আই থিঙ্ক ইটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন কান্ট্রি ডিবেটস বা তোমার যে ইনস্টিটিউশনাল ডিবেটস হ্যাঁ সো ওইখানে জাস্ট লাইক অলসো এক্সাম্পল লাইক পুলিশ ব্রুটালিটি ডিবেটস যে মানে আর অল পুলিশ মানে পিপল দ্যাট ব্যাড এটসেট্রা রাইট সো be the first team to be like actually let's give a realistic characterization and then show you why our arguments make more sense বুঝছো so it instantly takes away a lot of credit from the teams that have already debated okay so ওইটা একটা গেল also it also shows the judge আচ্ছা ঠিক আছে this is a team that is strategically aware or this is the team that knows what it's doing in terms of like proceeding to the debate arki okay so try and recharacterize in the sense যে মানে ওইটা just be very realistic যে oh nah this is like you know it's not all that bad but it's not all that good so what's a realistic scenario right যেমন for example we have this really demonic characterization of parents আর কি in most debates that I see like এমন মনে হয় যে আচ্ছা parents are like the worst thing to have ever happened to humanity they just want to beat up their children not give them liberty not give them education or like say for example like a lot of parents in third world who don't want their daughters to like stay out really late are absolutely sexist horrible people etc right so এরকম debate just be the sense of calm and go like oh I don't think that's the case often in a lot of cases these fathers are not sexist individuals but they're just genuinely concerned about the safety of their daughters especially in like very bad societies or unsafe societies for women such as like Dhaka or say other parts of Bangladesh India etc right so once again I mean this just goes on to show যে you're like a much more mature team than the other teams that are there right so yeah like ওইভাবে জিনিসটাকে আর কি ক্যারেক্টারাইজ করার চেষ্টা করবো আর কি রিগার্ডিং তোমার মানে হাউ দিস থিংস লাইক এসেনশিয়ালি ওয়ার্ক আউট আর কি অ্যান্ড দেন ক্যারেক্টারাইজেশনের উপর বিল্ড করে দেখাবো যে তোমার আর্গুমেন্টগুলো কেন বেশি লাইক রেলেভেন্ট সো দ্যাটস দ্য আদার থিং ইউ ক্যান ডু আচ্ছা that's my in terms of like recontextualizing and recharacterizing these sort of things are key okay acha wait the question KMP acha
bit off topic, but how to handle বিদেশি arrest. Wow, অনেক বিদেশি arrest দেখতেছে এটা. For very broad motions, I have trouble approaching by follower, so cause I don't know if I should start brainstorming many things. আচ্ছা, ওকে, কুল. ওকে, সো একটা করে অ্যান্সার করি. In terms of like approaching really broad debates, I think it's those like নতুন modern philosophical debates that don't really make sense to me, like হুদাহুদি জোর করে একটা টপিক বানায়, ঠিক আছে, লাইক মানে ফিলোসফি ডিবেট যেখানে নাই ওখানে জোর করে কেন ফিলোসফি ঢুকানোর দরকার আছে, তাই না? ও মানে আই ডোন্ট গেট দ্য পয়েন্ট আর কি. বাট লাইক দ্য থিং অ্যাবাউট দিস সর্ট অফ মোশনস আর কি, বা ব্রড অ্যাসপেক্টের মোশনগুলো, আই থিঙ্ক ইটস অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট টু সেট আপ লাইক আ ফিউ ক্রাইটেরিয়াস আর কি, ঠিক আছে? ইভেনচুয়ালি ঘুরে ফিরে ওই কয়েকটা বেসিক ক্রাইটেরিয়ার উপরে ডিবেটটা এন্ড আপ করবে, স্পেশালি ইফ ইউ আর লাইক লোয়ার হাউস. অ্যান্ড এরকম ব্রড টপিকে অ্যাকচুয়ালি লোয়ার হাউস হওয়া ইজ মাচ বেটার দেন বিং আপার হাউস কিন্তু, ঠিক আছে? বিকজ আপার হাউস থেকে তুমি 4-5টা জিনিসের জন্য স্ক্যাটার করবা, যে আচ্ছা এটা বলতে হবে, ওইটা বলতে হবে, এটা বলতে হবে, ওইটা বলতে হবে, হ্যাঁ, বাট মানে কোনো ইয়ে তো নাই, তোমার তো কোনো লাইক মানে কোনো সেট ক্রাইটেরিয়া নাই. আর বাই দ্য টাইম ইট বয়েলস ডাউন টু লোয়ার হাউস, তখন খুব ইজিলি বোঝা যায় যে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন, এতগুলো জিনিস বলছে আপার হাউস, বাট এই দুইটা জিনিস ইজ লাইক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দেন দি আদার থিংস. ওকে, সো মাই অ্যাডভাইস ফর ইউ উড বি যে একদম ডিবেটের শুরুতে তোমার পার্টনারের সাথে ক্রাইটেরিয়াগুলো সেট করে ফেলো, যে আচ্ছা এই 4টা অ্যাঙ্গেল নিয়ে কথা হবে, বাট আই থিঙ্ক এই দুইটা জিনিস মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট, রাইট? অ্যান্ড দেন ওই দুটো জিনিসের উপর ওই দুটো জিনিসের উপর বেস করে হ্যাভ অ্যান এক্সটেন্সিভ ডিসকাশন আর কি, ঠিক আছে? সো ওয়েন ইউর আপার হাউস ইজ ডান, you have enough material to like really successfully say extend them. Okay, so I think that would be my advice ar ki on like how to like prep lower houses. Amar lower house prep is like really simple ar ki. I try to do like the journey debate in the sense je acha thik ache oneke onek kichu promise korbe, what I have to show is how I reach from destination A to destination B, and amar debate hobe is debate will ultimately be about the clarity of the journey, the clarity of the process, and the clarity of the execution of the process, as opposed to like impact সবাই মানে impact অনেককেই দেখানো যায়, and impact most likely upper house থেকে দেখা দিবেই, right? But within the impact discussion, I think the upper house will struggle. What the upper house will struggle to do is to show how you essentially reach the impacts in the very first place, right? So I think প্রেপ যখন করতেছো, ডিসকাস অন দোজ পার্টিকুলার ফ্যাসেটস আ লট মোর, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই জিনিসগুলোর উপরে ফোকাস করতে হবে, আই হ্যাভ টু শো হাউ দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক আউট ইন রিয়ালিটি, রাইট? অ্যান্ড হোয়াটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ ওই রকম করে যখন ইউ আর ডিসকাসিং দোজ আর্গুমেন্টস, গিভ আ মানে অ্যাডেড লেয়ার অফ অ্যানালিসিস সাচ অ্যাজ why is this likely to happen, হ্যাঁ, or why is this more probabilistic, do you get my point? I think ওইভাবে করলে জাস্ট মানে easier to buy those arguments from that point onwards within the debate. Okay, but মানে that's how you essentially like should approach like আমার কাছে broad aspects. If it's a very thin motion, broad motion তো বুঝছো, right? broad motion হলে যে বড় ক্রাইটেরিয়াগুলো থাকে, and by the time you realize in the debate যে আচ্ছা ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে ডিবেট হচ্ছে, তখন তুমি তখন লোয়ার হাউস থেকে ডিবেটটাকে ন্যারো ডাউন করবা, বলবো যে এত কিছু বুঝি না, আই থিঙ্ক দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, এই দুটো জিনিস আমরা ডিসকাস করবো. আর হচ্ছে যদি খুব ন্যারো একটা মোশন হয়, আচ্ছা, আর ব্রড মোশনে তোমার আছে লাইক আরও অনেক এরিয়া তুমি ডিসকভার করতে পারবা, ঠিক আছে, যেটা অনেক সময় হয় আর কি. ইফ ইটস এ ভেরি ন্যারো মোশন লাইক যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা দুটো আর্গুমেন্টে বেশি নাই, এখন কি করব, সো ওইরকম টাইমে তোমার ইয়েটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, লাইক একদম মাইক্রো ডিটেলসগুলা উইদিন ডিবেটস, লাইক একদম ছোটো অ্যাসপেক্টস অফ ডিবেটস, যেটা আসলে খুবই ভাইটাল, বাট অনেক সময় ওভারলুক করা হয় ইন দ্য মোস্ট সিম্পলেস্ট অফ ওয়েজ. সো ফর এক্সাম্পল লেটস টক অ্যাবাউট লাইক আ রিলি থিন বিপি মোশন আর কি. জায়দের একটা মোশন দেয়, ওটা অনেক থিন হওয়া উচিত, বিকজ ইজ আ হরিবল জাজ. আচ্ছা হ্যাঁ, সো সে ফর এক্সাম্পল if the debate is about say মানে justice system should only be based on rehabilitation and not retribution, etc. So obviously it's a very old debate, and it's like কি বলবো, it's done
quite to a large extent. So তুমি জানো তোমার upper house is going to talk a lot about like principally যে retribution কেন খারাপ, retribution কেন কোনো পয়েন্ট নাই, ঠিক আছে, আর হচ্ছে তোমার কি বলবো, আর তারপরে তোমার হচ্ছে লাইক রিহ্যাবিলিটেশন কেন বেটার হবে ইন আ ওয়ার্ল্ড ওয়ার দেয়ার ইজ নো রেট্রিবিউশন এটসেট্রা এটসেট্রা, রাইট? সো বেসিক্যালি তখন হোয়াট ইউ ডু ইজ যে তুমি দেখতেছো যে আবার হয়তো অনেকগুলো প্রিন্সিপাল কভার করছে আর কি, রাইট? সো এরকম ন্যারো মোশনগুলোতে what I would advise you to do is just break down a lot of facets within the debate. So say you have to answer sort of like ওই যে you know কি একটা ballet. Hello? Hello? Is everyone there? Sorry to interruption আসছিল. হ্যালো, হ্যাঁ কেটে গেছিল, সবাই আছে? আচ্ছা ওকে কুল, আচ্ছা ওকে। সো জানি না, ও আচ্ছা হ্যাঁ, সো ওইরকম টাইমে কী করবা যে ট্রাই টু লাইক ব্রেক ডাউন দ্য ফ্যাসেটস অফ তোমার what those মানে what ওই ডিবেটের মধ্যে কী কী জিনিস আছে। সো সে ফর এক্সাম্পল, so why is retribution a thing to begin with? Because you wanted to give victims some level of justice. So first of all, then discuss je acha, so is victims justice an absolute, or how much importance should victim catharsis or victim justice be given in the very first place? That's one. Secondly, I think one of the biggest reasons of like retribution was to create some level of deterrence. Then you talk about je acha thik ase fine, if that's the case, does retribution lead to any deterrence in the very first place? But even if it does lead to deterrence, does deterrence like lead to any reduction of crime? And if neither of these things actually like you know lead to any sort of benefit or any sort of like any sort of good output for society, then the end goal resulting out of this, which is say retribution, does not also make sense as well, ঠিক আছে? So এরকম ডিবেটগুলোতে what you basically have to try to do is just like micro analyze a lot of the facets, especially in the thin motions আর কি, যে আচ্ছা জিনিসটা কি, জিনিসটা কোথেকে অরিজিনেট করছে, অ্যান্ড জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি দেন আলটিমেটলি মানে what does it lead to in the long run? You get my point? ওইটাই বেসিকলি। আচ্ছা, সো ওইটা গেল। দি আদার থিং রিগার্ডিং লোয়ার হাউসের এক্সটেনশন হচ্ছে, আর এখানে যেটা বলছি যে মানে দেখো, সো যেটা মানে অনেক ছোটো করে আর কি যেটা বলে দেওয়া হচ্ছে, a few things. First of all, you can always discuss about like the missing links within your like upper house's case. তো দেখলে যে আপার হাউস অনেক সুন্দর একটা ইম্প্যাক্ট দেখালো, বাট কোনো কনক্লুশন নাই, বা ওই যে সিম্পল এক্সপ্লেনেশনটা নাই যে why is this argument like actually important in the context of the debate. Those are some things that you can essentially apply. যে আচ্ছা, this is why I feel the argument is important. Just give a very simple why is it important analysis. Like, but you can give the best, most brilliant argument ever, but if you don't explain why is that argument relevant or why is that argument important, I think a judge will never really truly value that argument in the very first place. Very simple or very basic একটা analysis. এটা গেল এক। দ্বিতীয়তম, and এখানে once again hearing the debate is becomes that much more important, which is to say যে খুব সুন্দর একটা আর্গুমেন্ট দিল, বাট তুমি ডিবেটটা শুনতেছো আর ইউর লাইক আচ্ছা, ফর দিস আর্গুমেন্ট টু বি ট্রু, দ্য জাজ অর দ্য ডিবেটার হ্যাজ টু, I mean কি বলবো, টেক এ হিউজ লিপ অফ লজিক, লাইক ইট ডাজন্ট অ্যাড আপ। মানে আচ্ছা ঠিক আছে, there is something missing, it's like a bridge, but then you cross the bridge, but like ব্রিজের মাঝখানে পার্টটা নাই, ঠিক আছে? So I think it is very important in the sense যে তুমি you can be like the building blocks of that argument, which is to say, if you think that there's a very crucial piece of analysis that the argument lacks, and you know you can be the team that like puts in that crucial piece of analysis to make sure যে তুমি আর্গুমেন্টটাকে পুরোপুরি করতেছো, মানে পুরোপুরি ফ্লেশ আউট করতেছো। দ্য থিং ইজ লাইক এটা ইম্পর্টেন্ট, বাট এটা খেয়াল রাখবা যে লাইক ডোন্ট ডু দিস ইন দ্য সেন্স যে আচ্ছা ও ইটস লাইক আ গুড আর্গুমেন্ট, অল্প একটু অ্যানালিসিস মিসিং, আচ্ছা আমি এখানে অ্যাড করে দেই। ওই ক্ষেত্রে একটা জাজ ভ্যালু করার চান্স খুবই কম, রাইট? ডু দিস ইন দ্য সিনারিওস where you are like আচ্ছা ওকে,
this argument is incomplete without this piece of analysis, and that is when you add that piece of analysis, and that is when the judge like actually the judge will give the credit of that particular argument to you. বুঝছো? It's like that আর কি, মানে ওইভাবে জিনিসটাকে ইয়ে করতে হবে আর কি, যে মানে থিঙ্ক অফ ইট এজ আ কার আর কি, বুঝছো? তুমি লাস্টে একটা মানে চাক্কা লাগাই দিয়ে বললে আচ্ছা আমি গাড়িটা বানাইছি, তারা তো হবে না। তোমার হচ্ছে মানে কাছে গেছে গাড়িটা তুমি বানাইছো, ইঞ্জিনটা আমি দিছি। সো আলটিমেটলি সামওয়ান হ্যাজ টু টেক ক্রেডিট ফর দ্য কার, ইট হ্যাজ টু বি মি, বিকজ আই এম দ্য মেইন ড্রাইভিং ফোর্স, এটসেট্রা এটসেট্রা। মানে simple analogy to like explain how the shit works, okay. So এটাই, and how do you identify that important piece of analysis? Once again, just listen very carefully. তুমি আর্গুমেন্টটাকে ফলো করো, যে আচ্ছা ঠিক আছে, মানে জাস্ট আর বা আর্গুমেন্টটাকে ম্যাপ আউট করো, ঠিক আছে? লাইক okay, point A to point B, point B to point C, point D to point E, and then point E to point F, which is the conclusion. So ওখানে দেখো যে আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, is A leading to B, is B leading to C? If it's not, that is when you add your input. That is going to be like আচ্ছা ঠিক আছে, how important is this missing link? If it's important, তাহলে definitely আমি এটা ডিবেটে অ্যাড করব, বুঝছো? আচ্ছা, সো এটা গেল আর কি। তারপরে হচ্ছে কি বলবো, হ্যাঁ আচ্ছা, তো যেটা তখন বলতেছিলাম যে ওই দ্য জার্নি ডিবেট আর কি। সো অফেন ইন লট অফ কেসেস লট অফ টিমস উইল বি লাইক আচ্ছা অনেক কিছু সুন্দর মতো বলে গেছে, বাট ওরা দেখায় নাই হাউ ইউ রিচ ফ্রম ওয়ান পজিশন টু দি আদার, রাইট? দ্যাটস ওয়েন ইউ বি লাইক আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন, আই উইল শো দ্য মেকানিজম পার্ট অফ দ্য ডিবেট আর কি। হ্যাঁ, আর মেকানিজম পার্ট ইজ লাইক রিয়েলি সিম্পল, ওকে? জাস্ট কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত জাস্ট মাথায় রেখো ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার কি, বুঝছো? তুমি বলতে পারো এই মানে লাইক এ এটা করবে, ও ওইটা করবে, হ্যাঁ এটাই মানে অনেক কিছু বলতে পারবো আর কি, বুঝছো? বাট দ্য ট্রুথ ইজ কেউ না কখনো কিছু করে না যদি ওদের ঠেকা না পড়ে, ঠিক আছে? তো তোমার ফার্স্ট জাস্ট লাইক বুঝে দেবে যে আচ্ছা এই মানুষের কী ঠেকা পড়ছে যে ও এই কাজটা করবে, ওকে? সো ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার অনেক ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ডিবেটস, বুঝছো? ইফ ইউ ক্যান শো দ্য ইনসেন্টিভ, you can make anyone do anything, but you have to show the incentive, okay? So লোয়ার হাউস থেকে এটা করবা যে অনেকে অনেক কিছু বলে যে এটা হবে ওইটা হবে, but then মানে a simple incentive structure can disprove or prove an argument quite easily. So just look for incentives, বুঝছো? alright, so ওইটাই আর কি, because দেখো মানে actions are fine and you can describe the best মানে actions, or you can be like acha in an ideal world we would want this, in an ideal world we would want that, but without incentives no one will ever move a single finger আর কি, বুঝছো? So if you can show incentives, তাহলে it's just much easier for you to take a credit of that particular argument from the get go, বুঝছো? বাট যদি ইনসেন্টিভ তুমি না দেখাইতে পারো তাহলে তোমার প্যারা হয়ে যাবে, ইন দ্য সেন্স যে তখন জাজ উইল বি লাইক আচ্ছা বাট ওকে হোয়াট ইজ এটা কেন হওয়ার চান্স বেশি বা এটা কেন হওয়ার চান্স কম আর কি। সো ইনসেন্টিভ মেকানিজমের তুমি অনেকটা রিলায়েন্ট থাকতে পারো আর কি, বুঝছো? অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন পার্টিকুলার ডিবেটস লাইক রিলিজিয়ান অর সে এডুকেশন বা তোমার প্যারেন্টস চিলড্রেন, রাইট? আমরা অনেক কিছু বলি, সবাই সবসময় বলে যে ও আচ্ছা রিলিজিয়ান তো সারা জীবন লাইক ডগম্যাটিক থাকতে চায়, রিলিজিয়ান সারা জীবন কনজারভেটিভ থাকতে চায়, রাইট? But a simple analysis of saying things like religion, like most things, is also dependent on subscribers, dependent on subscription, right? So there is definitely there's a natural incentive of religions to cater to the modern groups or modern fans or modern people they have আর কি, right? So ওইটাই মানে ডিপেন্ড করে আর কি। এখন তোমার and the quality of debater you are will be found out while you describe these incentives. Does religion have a greater incentive to gain more subscription and become like more মানে কি বলবো expansionary, or does religion have to stick to its roots to the point that they're also okay to like sacrifice followers, right? So that's where your quality of debating is tested আর কি, আচ্ছা how do you better essentially analyze the incentive structure, বুঝছো? So এটাই আর কি, that's how basically do extensions আর কি। আর হচ্ছে আচ্ছা, সো আরেকটা জিনিস হতে পারে যে you can look for like
you can always look for like new impacts আর কি, ওইটা আগে বুঝানোর দরকার নাই, প্রেপের মধ্যে দেখবা if there's an obvious impact your upper house is missing, that's fine as well আর কি. আচ্ছা, আর একটা হতে পারে you can bring in new angles to debates, but like so new angle অনেকভাবে হতে পারে. You could, like first of all you can talk about new context, you could talk about a new stakeholder, or you could just talk about like a new dimension as a whole আর কি. Okay, I think, but once again make sure that you don't become irrelevant in that process, in the sense যে অনেক সময় it's just really risky when you like have a ওই যে অনেকে বলে না it's a first or a fourth, right? So ওরকম ধরনের মানে সিচুয়েশন হলে আর কি জাস্ট বি কেয়ারফুল. ইউজুয়ালি ফার্স্ট অর ফোর্থ এটা কেন হয়? বিকজ তোমার আইদার দ্য জাজ থিঙ্ক দ্য আর্গুমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইজ ভেরি রেলিভেন্ট, অর জাজ থিঙ্ক ইটস নট রেলিভেন্ট অ্যাট অল, রাইট? সো ওরকম টাইমে জাস্ট মেক শিওর ইউ প্রায়োরিটাইজ অন দ্য like the relevance of that. মানে if it's a radical extension, make sure that you sort of like কি বলবো আর depending on that say radical extension আর কি. ওকে, আচ্ছা, আর হচ্ছে হ্যাঁ আর তেমন কিছু নাই টু বি অনেস্ট in terms of like just finding extensions আর কি. আর if you're just short of on matter, there are a few things you can do. just স্কুলে যেটা আমাদেরকে শিখেছিল was the PESTEM theory আর কি. PESTEM, political, economical, social, technological, environmental, moral. হ্যাঁ, that's the PESTEM. like আগে অনেক ইউজ করতাম আর কি. এখানে যখন মাঝে মাঝে when I'm really short on extensions, I sort of like use this in certain situations আর কি, যে this is just like a checklist যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কি ডিবেটের সব অ্যাঙ্গেল কভার করতেছি না আর কি. This is like when you're really short on matter, or even like actually you're grasping at straws for some extension. You can just try this formula আর কি, যে আচ্ছা ঠিক আছে sometimes you know you might find something good আর কি, or something you just essentially didn't think of. Okay, but like say in conclusion, lower house থেকে তোমার priority number one has to be just to listen to the debate and just fill in the blanks আর কি, বুঝছো? I think that's the best way to win from lower house. And best lower house গুলো এইভাবেই ডিবেটটা করে. They see the debate that's happening, they see identify what's wrong with that debate, and they try and improve on that debate in the very first place. বুঝছো? Yeah. Okay. আর হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি ওটাই আর কি. আর যেটা বললাম যে the chances that you get, recontextualize, recharacterize, but make sure you explain to the judge why your one context or your characterization is much more viable. আর হচ্ছে আর ওটাই ইনসেন্টিভ মেকানিজমটার উপর কনসেন্ট্রেট করো. আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আই থিঙ্ক মানে মোটামুটি একটা ডিবেটে ভালো টিম থাকলে সবাই সেম জিনিসই ক্লেম করে, বুঝছো? মোটামুটি সেম জিনিসই ক্লেম করে, বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ যে হু বেটার শোজ দ্য মেকানিজম, হু বেটার শোজ দ্য জার্নি. সো অলওয়েজ ডু দ্য জার্নি ডিবেট, যেখানে মোটামুটি সবাই সেম আউটকামই চায়, but the team that explains how you best reach the outcome ends up winning the debate, right? So যখন পার্টনার সাথে প্রেপ করতেছো debate, like before the debate starts, lower house থেকে discuss about how you reach from say position A to position B, or your start to your end goal আর কি. Okay, so এটাই. আর কয়েকটা বেসিক স্টক আইডিয়াস আছে. I think like for example if it's a debate about say war or conflict, there's always things you can talk about like power vacuums, post-war reconciliation. If it's about religion, you can talk about subscription. You could talk about acceptance of minorities, right? But there's a minority argument like motamoti sob jagay. If it's a debate about politics, once again, there are some scholars like minorities, তারপর তোমার কি বলবো, how to best protect democratic institutions, populism, etc. like এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আর কি জানা better, because you know extensive analysis কখন কাজে লাগতে পারে you never know. আচ্ছা, আর in terms of like dealing with বিদেশিস, আচ্ছা তো প্রথমত হচ্ছে যে দেখো ডোন্ট ইউজ বাংলাদেশি এক্সাম্পলস বিদেশিদের সামনে. ওরা হচ্ছে বাংলাদেশি এক্সাম্পল বুঝবে না, খাবেও না, ঠিক আছে? তো বাংলাদেশি এক্সাম্পল একদমই ইউজ করবো না, খুব ব্যাড বাজ, মানে এটা আসলে ইউজ করো না. যদি হ্যাঁ রেলিভেন্ট হয়, ফর এক্সাম্পল গার্মেন্টস নিয়ে তখন ইউজ করতে পারো, বাট এছাড়া বাংলাদেশি এক্সাম্পল ইউজ করবো না, এটা এক. দ্বিতীয়তম, আমরা বাংলাদেশে ডিবেট করার একটা বেনিফিট আছে যে বিকজ আমরা সবাই একই কনটেক্সটে ডিবেট করি, আমরা কিছু একটা বললে ওরা অটোমেটিক বুঝে যাবে, বা এরা তোমাকে অনেকবার জাজ করছে, বা যারা বাংলাদেশে জাজ করে তোমাকে অনেকবার জাজ করছে. সো তুমি একটা জিনিস বলতেছো, তুমি মনে করো 80% বললা, বাকিটা ওরা এমনি বুঝে যাবে, আচ্ছা ঠিক আছে, ও আচ্ছা ওদের এটা বলছে, এটা তারপর এমনি এটা তো অনেক ইনটুইটিভ. এই একটা বিদেশি জাজের জন্য এটা ইনটুইটিভ না, এটা মনে রাখতে হবে. বিদেশি জাজরা তোমাকে প্রত্যেক উইকেন্ডে জাজ করে না, বিদেশি জাজরা তোমাকে লাস্ট 2 বছর জাজ করে নাই, ওরা জানে না তুমি আর্গুমেন্টটা কীভাবে কনক্লুড করতে ইউজুয়ালি, ঠিক আছে? সো এটা মাথায় খেয়াল রাখো আর কি, যে ডোন্ট মেন কথা হচ্ছে যে কোনো কিছু ফর গ্রান্টেড ধরবা না.
আমরা যেটা ভুল করি যে বিদেশে গিয়ে আমরা অনেক কিছু বলি, আমরা ফর গ্রান্টেড ধরে রাখি যে ও আচ্ছা এই মানুষটা এটা তো এটা ও আচ্ছা এটা তো বোঝা উচিত, এটা তো ও বুঝে যাবে, ও আর এটাও নিজেও কংক্লুশন ড্র করা খুব ইজি। ইটস ইজি ফর সামওয়ান হু, মানে ইটস ইজি ফর সামওয়ান যে তোমাকে অনেকদিন ধরে জাজ করতেছে বুঝবে, বা যে সার্কিটটা অনেকদিন ধরে জাজ করতেছে, বাট ইটস নট ইজি ফর দ্য পার্সন কামিং ফ্রম মানে বিদেশ, যে ও আচ্ছা আমি আমি ও তো জানে না তুমি এটা কীভাবে কনক্লুড করবা, বুঝছো। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ওরা এই ইয়েগুলো অনেক পছন্দ করে, যে এটা ইম্পর্টেন্ট কেন, এটা রেলিভেন্ট কেন, হ্যাঁ, আর এর ইম্প্যাক্টের চেয়ে বেশি এরা এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি খায়। সো ওইটার উপরে বেশি কনসেন্ট্রেট করে আর কি, অ্যাটলিস্ট দ্য ওয়ানস মানে আমি যাদেরকে চিনি। ওকে, আচ্ছা আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? অ্যাস্ক মি রাইট নাও, না হলে আমি উঠে যাবো আর কি। বলো। আচ্ছা, how to give analysis to arguments already given by upper house without making it. So first of all, like I said, যে you, so first of all একটা ডিসক্লেমার দিবা আজকে যে the my যে I understand মানে ওজি বা upper house brought this up, but this is where they failed to provide this link or to explain this link, বুঝছো। সো এই ডিসক্লেমারটা দিয়ে দিবা যে আচ্ছা আপার হাউস যেটা বলছে, বাট ওরা কোন জায়গায় আটকায় গেছে বা কোন জায়গায় কোন বার্ডেনটা ফুলফিল করে নাই, অ্যান্ড দেন অ্যাড দ্যাট অ্যানালিসিস, বুঝছো। ইটস অলওয়েজ এটা 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 যদি আসলে সত্যি হয়ে থাকে, মানে যদি আর যদি জাজ আসলে মানে ইটস লাইক যদি অ্যাকচুয়ালি একটা ভ্যালুয়েবল লিঙ্ক মিসিং থাকে, তাহলে জাজ বুঝবে, কারণ জাজ তো নোট নিচ্ছে, জাজ বুঝবে আচ্ছা ঠিক আছে ও ওকে এই লিঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি মিসিং ছিল, বুঝছো। বা you could be like yeah exactly, flagging like your life depends on it আর কি, যে this is the part of the argument that was say important, or say for example you could go like যে I think opening house talked to you about the impacts, but they never really told you how like the depth of the impact, okay, যে ইম্প্যাক্টটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, or the depth of the consequence of the impact in the very first place, and we'll discuss to you about this thing. So হ্যাঁ মানে basically flagging is the ওয়ার্ড, বাট মানে বাট বলবো আর কি যে এইটা মিসিং ছিল, তুমি এটা বলতেছো, অ্যান্ড ওয়াই ইজ দিস ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? কুল কুল, গুড লাক গাইজ, কালকে দেখা হবে।